You can, you should, and if you are brave enough to start, you will. Blessed day, dear students. In today's class, we will start a new chapter in Unit 3 Respiration. Respiration. We inhale and exhale air. Why is breathing so important for life? What happens when we breathe? Why energy is required for the body to perform various life processes? Where does the energy come from? We eat food for energy. Though the above raised questions look disconnected, we should note that the process of breathing is connected to the process of release of energy from food. Oxygen is utilized by the organisms to break down the biomolecules like glucose and to derive energy. During this breakdown, carbon dioxide, which is a harmful gas, is also released. It is very important that oxygen has to be provided to the cells continuously and the carbon dioxide to be released immediately by the cells. So, the need of the respiratory system is essential for life. What is respiration? The term respiration refers to the exchange of oxygen and carbon dioxide between environment and cells of our body, where organic nutrients are broken down enzymatically to release energy. So the organic nutrients here refers to the food. The food breaks down to release energy with the help of oxygen. There are various primary functions of the respiratory system. The first one is to exchange oxygen and carbon dioxide between the atmosphere and the blood. The respiratory system helps to exchange oxygen and carbon dioxide from the atmosphere and the blood. Second one, to maintain homeostatic regulation of the body pH. What is homeostatic? Homeostatic refers to the maintaining a common equilibrium, static equilibrium in the body pH. And third one, to protect us from the inhaled pathogens and pollutants. So this respiratory system protects us entering the pathogens into our body. Fourth one, it helps to maintain the vocal cords for normal communication. Vocal cord is responsible for speech, right? So this helps to maintain the vocal cords. And fifth one, to remove the heat produced during cellular respiration through breathing. So at the time of cellular respiration, heat is removed. So these are the 5 primary functions of the respiratory system. Respiratory organs in various organisms. Different animals have different organs for exchange of gases, depending upon their habitats and level of organization. Habitat means the place where the organism lives, and level of organization means whether it may be unicellular or multicellular. The amount of dissolved oxygen is very low in water compared to the amount of oxygen in the air. So, the rate of breathing in aquatic organisms is much faster than the land animals. In animals like sponges, coelacanths, and flatworms, exchange of gases takes place through the body surface by simple diffusion. Diffusion is nothing but movement of substance from the region of high concentration to the region of lower concentration. Earthworms use their moist skin, whereas insects have tracheal tubes. Gills are used as respiratory organs in most of the aquatic arthropods and mollusks. Among vertebrates, fishes use gills, whereas amphibians, reptiles, birds, and mammals have well-vascularized lungs. Frogs spend most of their lifetime in water and also use their moist skin for respiration along with lungs. Next is the human respiratory system. The respiratory system includes external nostrils, nasal cavity, pharynx, larynx, trachea, bronchi, bronchioles, and the lungs, which contain the alveoli. In human beings, the air enters into the upper respiratory tract through the external nostrils. The air passing through the nostrils is filtered by fine hairs and mucus lining the passage. We can able to see small hairs in our nose.
The external nostrils leads to the nasal chamber, which opens into nasopharynx, which opens through the glottis of the larynx region into the trachea. So external nostrils lead to pharynx. From pharynx it leads to larynx. From larynx it leads to trachea. The ciliated epithelial cells lining the trachea, bronchi and bronchioles secrete mucus. The mucous membrane lining the airway containing goblet cells which secrete mucus, a slimy material which is rich in glycoprotein. Microorganisms and dust particles attached in mucus films and are carried upward to pass down the gullet during the normal swallowing. During swallowing, a thin elastic flap called epiglottis, which prevents the food from entering into the larynx and avoid choking of food. Digestion itself, we have seen this. சாப்பிடும் பொழுது நம்ம பேசினே சாப்பிட்டோம் அப்படின்னா ஃபுட்டு வந்து என்ன பண்ணும், விண்டு பைப்புக்குள்ளே போகும். ஸோ அதை அவாய்ட் பண்ணுறதுக்கு ஒரு எலாஸ்டிக் ஃப்ளாப் ஆஃப் thin tissue is present that is called as epiglottis, which prevents the entering of food into the windpipe. The trachea is a semi-flexible tube supported by multiple cartilaginous rings which extends up to the mid-thoracic cavity and at the level of fifth thoracic vertebrae, where it divides into right and the left primary bronchi, one bronchus to each lung. So trachea la cartilaginous rings இருக்கும். So it extends up to the thoracic region, mid-thoracic cavity, thoracic vertebrae வரைக்கும் வரும். And then it divides into two, right and left, that is called as a primary bronchi. This bronchus enters into the lungs. Within the lungs, the bronchi divides repeatedly into secondary and tertiary bronchi and further divides into terminal bronchioles and respiratory bronchioles. Bronchi has C-shaped curved cartilage plate to ensure that the air passage does not collapse or burst as the air pressure changes during breathing. So you can able to feel. So if you touch your neck, you can able to see நிறைய rings இருக்கிற மாதிரி தெரியும் பார். That is called as this cartilaginous rings. The fine respiratory bronchioles terminate into highly vascularized thin-walled pouch-like air sacs called alveoli, which is meant for gaseous exchange. அப்போ primary bronchus lungs-குள்ள enter ஆகும். Within the lungs it is divided into secondary and tertiary bronchus. அது மறுபடியும் டிவைட் ஆகி bronchioles இன்னும் ஸ்மால் டியூப், அந்த bronchioles ஒரு sac-like ஸ்ட்ரக்சரில் எண்ட் ஆகுது. That is called as alveoli. The diffusion membrane of the alveoli is made up of 3 layers. Alveoli 3 layers இருக்கும். The thin squamous epithelial cells of the alveoli and the endothelial cells of the alveolar capillaries and the basement substance found in between them. Epitheliumனா outer, endotheliumனா inner, நடுவில் பார்த்தோன்னா ஒரு basement substance. The thin squamous epithelial cells of the alveoli is composed of type 1 and type 2 cells. Type 1 cells are very thin so that the gases can diffuse rapidly through them, whereas type 2 cells are thicker and synthesis and secrete a substance called surfactant. So what is a surfactant? Surfactants are non-cellular thin films made up of protein and phospholipids covering the alveolar membrane. The surfactant lowers the surface tension in the alveoli and prevents the lungs from collapsing. It also prevents the pulmonary edema. Pulmonary edema lungs வீங்காமல் இருக்கிறத தடுக்கும். Premature babies have low levels of surfactant in the alveoli may develop the newborn respiratory distress syndrome because the synthesis of surfactant begins only after the 25th week of gestation. So surfactant எப்போ உருவாகுது? 25th week of gestation. Gestationனா என்னது? கருத்தரித்த 25வது வாரத்தில் தான் உருவாகுது. Right? So the lungs are light spongy tissues enclosed in thoracic cavity surrounded by a airtight space. Thoracic cavity அப்படின்னு சொல்லும் பொழுது நம்ம மார்பு பகுதி. So it is made up of different types of bones. The thoracic cavity is bound dorsally by vertebral column. Dorsalனா மேல் பகுதி, நமக்கு மேல் பகுதினா முதுகு பகுதி. That has vertebral column
and ventrally by the sternum. Sternum na rib cage la center bone irukum illaya, that is called a sternum. Laterally by ribs and lower side by the dome shaped diaphragm. So this thoracic cavity is made up of vertebral column, sternum, ribs and diaphragm. The lungs are covered by a double-walled pleural membrane. Lungs மேல ஒரு covering இருக்கும், that is called as a pleural membrane. It's a double-walled structure which contains a fluid called pleural fluid. This pleural fluid reduces the friction when the lungs expand and contract. Right? So what are the characteristics of a respiratory surface? A respiratory surface எப்படி இருக்கணும்? The surface area must be very large and richly supplied with blood capillaries. And second one, it should be extremely thin and kept moist. Third one, it should be in direct contact with the environment. And fourth one, it should be permeable to respiratory gases. That means oxygen எல்லாம் அது என்ன பண்ணணும், permit பண்ணணும். Right? Next is what are the steps involved in respiration? There are various steps involved in respiration. This is a very important question. The exchange of air between the atmosphere and the lungs. வெளியில் அட்மாஸ்பியரில் இருக்கக்கூடிய ஏர் என்ன பண்ணணும், லங்ஸுக்கு போகணும். தட் இஸ் த ஃபர்ஸ்ட் ஒன். செகண்ட் ஒன், எக்ஸ்சேஞ்ச் ஆஃப் ஆக்சிஜன் அண்ட் கார்பன் டை ஆக்சைடு பிட்வீன் த லங்ஸ் அண்ட் த பிளட். அப்போ காற்று உள்ளே போன பிறகு அதில் இருக்கக்கூடிய ஆக்சிஜனும் கார்பன் டை ஆக்சைடும் லங்ஸில் இருந்து இப்போ பிளட்டுக்கு போகணும். டிரான்ஸ்போர்ட் ஆஃப் ஆக்சிஜன் அண்ட் கார்பன் டை ஆக்சைடு பை த பிளட். இப்போ பிளட்டு ஆக்சிஜனும் கார்பன் டை ஆக்சைடும் எடுத்துகிட்டு நம்ம பாடி ஃபுல்லாக ட்ராவல் ஆகுது. ஃபோர்த் ஒன், எக்ஸ்சேஞ்ச் ஆஃப் கேஸஸ் பிட்வீன் த பிளட் அண்ட் த செல்ஸ். அப்போ பிளட்டில் இருக்கக்கூடிய அந்த ஆக்சிஜன் இப்போ செல்ஸுக்கு அனுப்பணும். லாஸ்ட் ஒன், அப்டேக் ஆஃப் ஆக்சிஜன் பை த செல்ஸ் ஃபார் வேரியஸ் ஆக்டிவிட்டீஸ் அண்ட் ரிலீஸ் கார்பன் டை ஆக்சைடு. ஸோ பிளட்டில் இருக்கக்கூடிய ஆக்சிஜனை அந்த செல்ஸ் எடுத்துக்கிட்டு அதனுடைய ஆக்டிவிட்டீஸ், தட் மீன்ஸ் ஃபார் பிரேக் டவுன் ஆஃப் ஃபுட் டு ரிலீஸ் எனர்ஜி, ஓகேவா, எடுத்துக்கிட்டு அதனுடைய வேலையை செய்யணும், கார்பன் டை ஆக்சைடை வேஸ்ட் ப்ராடக்டாக ரிலீஸ் பண்ணணும். So these are the steps involved in respiration. Mechanism of breathing. What is meant by breathing? The movement of air between the atmosphere and the lungs is known as breathing. The movement of air between the atmosphere and the lungs. Inspiration and expiration are the two phases of breathing. So breathing involves inspiration and expiration. What is meant by inspiration? Inspiration is the movement of atmospheric air into the lungs, and expiration is the movement of alveolar air that diffuses out of the lungs. லங்ஸுக்கு உள்ளே போனால் இன்ஸ்பிரேஷன், லங்ஸை விட்டு வெளியில் போனால் அது எக்ஸ்பிரேஷன். Lungs do not contain muscle fibers but expand and contracts by the movement of ribs and diaphragm. லங்ஸில் மசில் ஃபைபர்ஸ் இருக்காது, பட் இட் கேன் எக்ஸ்பேண்ட் அண்ட் கான்ட்ராக்ட் பை த மூமெண்ட் ஆஃப் ரிப்ஸ் அண்ட் ஆல்சோ த டயாஃப்ரம். ஸோ வாட் இஸ் டயாஃப்ரம்? Diaphragm is a sheet of tissue that separates the thorax from the abdomen. In a relaxed state, the diaphragm is dome shaped. The ribs are moved by the intercostal muscles. Ribsக்கு நடுவில் நிறைய muscles இருக்கும் இல்லையா, that is called as intercostal muscles. There are two types of muscles, external and internal intercostal muscles found between the ribs and the diaphragm, helps in creating the pressure gradient. அப்போ இந்த மசில்ஸும் இந்த ரிப்ஸு டயாஃப்ரம் எல்லாம் சேர்ந்து என்ன பண்ணுது, ஒரு ப்ரெஷர் கிரேடியண்ட்டை உருவாக்குது. Inspiration occurs if the pressure inside the lungs is less than the atmospheric pressure. Likewise, expiration takes place when the pressure within the lungs is higher than the atmospheric pressure. Inspiration is initiated by the contraction of diaphragm. Inspiration அப்போ காற்று வெளியிலேருந்து உள்ளே போகுது. அது எப்படி நடக்கும்? அப்படி நடக்கும்பொழுது என்னென்ன ஆகுது? ஸோ இன்ஸ்பிரேஷன் இஸ் இனிஷியேட்டட் பை கான்ட்ராக்ஷன் ஆஃப் diaphragm muscles கான்ட்ராக்ட் ஆகும். எக்ஸ்டர்னல் இன்டர்கோஸ்டல் மசில்ஸ் கான்ட்ராக்ட் ஆகுது, which pulls the ribs and sternum. ரிப்ஸையும் ஸ்டர்னமும் upward மேலே இழுத்து and outward வெளியில் கொண்டு வருது. இப்போ மூச்சு விடும்போது பார்க்கலாம், மேலே அப்படி இழுப்போம், திருப்பி என்ன பண்ணுவோம், செஸ்ட் அப்படி கொஞ்சம் எக்ஸ்பேண்ட் ஆகும். ரைட்? ஸோ during inspiration, due to the contraction of diaphragm muscles and the external intercostal muscles, the ribs and the sternums are pulled upwards and outwards and increases the volume of the thoracic chamber. So அந்த thoracic chamber volume increase ஆகுது, forcing the lungs to expand the pulmonary volume. ஸோ அப்போ இது எக்ஸ்பேண்ட் ஆகும்போது லங்ஸ்னுடைய வால்யூமும் எக்ஸ்பேண்ட் ஆகும்.
the increase in the pulmonary volume and the decrease in the intrapulmonary pressure. Pulmonary volume அதிகமாகுது, உள்ள இருக்கக்கூடிய pressure கம்மியாகுது, forces the fresh air from outside to enter into the air passages. Air passage னா என்னது? External nostrils, pharynx, larynx, இப்படி இல்லையா? இந்த air passage into the lungs to equalize the pressure. This process is called as inspiration. மறுபடியும் சொல்லலாம், மைண்டில் நல்லா ஏற்றிக்கோ. இன்ஸ்பிரேஷன்னா த ஏர் வந்து என்னாகும், லங்ஸுக்கு உள்ளே போகுது டியூ டு த கான்ட்ராக்ஷன் ஆஃப் டயஃப்ரம் மசில்ஸ் அண்ட் எக்ஸ்டர்னல் இன்டர்கோஸ்டல் மசில்ஸ். இன்ஸ்பிரேஷன்னா எக்ஸ்டர்னல் ஞாபகம் வச்சுக்கோ. இன்ஸ்பிரேஷன் ஆகும்பொழுது எக்ஸ்டர்னல் இன்டர்கோஸ்டல் மசில்ஸ் கான்ட்ராக்ட் ஆகுது. கான்ட்ராக்ட் ஆகும்பொழுது இட் மேக்ஸ் த ஸ்டர்னம் அண்ட் த ரிப்ஸ் மூவ்ஸ் அப்வர்ட் அண்ட் அவுட்வர்ட். அதனால வால்யூம் ஆஃப் த தொராசிக் கேவிட்டி இன்க்ரீஸ் ஆகுது. அப்போ லங்ஸினுடைய வால்யூம் இன்க்ரீஸ் ஆகுது, உள்ளே இருக்கக்கூடிய ப்ரெஷர் டிக்ரீஸ் ஆகுது. வால்யூம் இன்க்ரீசஸ் அண்ட் ப்ரெஷர் டிக்ரீசஸ். அப்போ வெளியில் இருக்கக்கூடிய அட்மாஸ்பியரிக் ஏர் என்டர்ஸ் இன் டு த ஏர் பேசேஜ் இன் ஆர்டர் டு ஈக்குவலைஸ் த ப்ரெஷர் இன்சைட் த லங்ஸ். புரிஞ்சுதா? நெக்ஸ்ட் ஒன், ரிலாக்ஸேஷன் ஆஃப் த டயஃப்ரம் allows the diaphragm and the sternum to return to this dome shape and the internal intercostal muscles contract, pulling the ribs down, reducing the thoracic volume and pulmonary volume. Relaxation of diaphragm ரிலாக்ஸ் ஆகுது. It allows the diaphragm and sternum திருப்பி அதனுடைய ஒரிஜினல் பொசிஷனுக்கு வருது. இன்டர்னல் இன்டர்கோஸ்டல் மசில்ஸ் கான்ட்ராக்ட் ஆகுது. அப்போ ரிப்ஸ் அது என்ன பண்ணும், கீழே நோக்கி புல் பண்ணுது. அதனால தொராசிக் வால்யூம் அண்ட் பல்மனரி வால்யூமும் சேஞ்ச் ஆகுது. திஸ் ரிசல்ட்ஸ் இன் த இன்க்ரீஸ் இன் த இன்ட்ரா பல்மனரி ப்ரெஷர். இப்போ நிறைய காற்று உள்ளே போயிடுச்சு, அப்போ லங்ஸுக்குள்ளே இருக்கக்கூடிய ப்ரெஷர் அதிகமாகிடுச்சு, அதனுடைய வால்யூம் டிக்ரீஸ் ஆகுது. ரைட், ஸ்லைட்லி அபவ் த அட்மாஸ்பியர் ப்ரெஷர் காசிங் த எக்ஸ்பல்ஷன் ஆஃப் ஏர் ஃப்ரம் த லங்ஸ். ஸோ ஏரை உள்ளேருந்து வெளியில் அனுப்புது. திஸ் ப்ராசஸ் இஸ் கால்ட் அஸ் எக்ஸ்பிரேஷன். So on an average, a healthy man breathes 12 to 16 times per minute. ஒரு ஹெல்த்தி மேன் ப்ரீத் அப்படின்னு சொல்லும்பொழுது இன்ஸ்பிரேஷன் அண்ட் எக்ஸ்பிரேஷன் ரெண்டும் சேர்த்தது. ஓகே, 12 to 16 times per minute. An instrument called spirometer is used to measure the volume of air involved in breathing movements for clinical assessment of a person's pulmonary function. எந்த அளவுக்கு நம்மளுக்கு அந்த காற்று உள்ள போகுது வருதுன்றது தெரிஞ்சுக்கிறதுக்கு இன்ஸ்ட்ருமெண்ட் இருக்குது, தட் இஸ் கால்ட் அஸ் ஸ்பைரோமீட்டர். ரைட், ஸோ இன் திஸ் மெக்கானிசம் ஆஃப் ப்ரீத்திங் இஸ் அ வெரி இம்பார்ட்டன்ட் கொஷின். இன்ஸ்பிரேஷன் அண்ட் எக்ஸ்பிரேஷன் ரெண்டுமே பார்த்துக்கணும். ஸோ அதை டிஃப்ரென்ஷியேட் பண்ணி கூட யூ கேன் ரைட். ஸோ டூரிங் ரிவிஷன் டைம் ஐ வில் கிவ் யூ தட் டிஃப்ரென்ஸ் பிட்வீன் இன்ஸ்பிரேஷன் அண்ட் எக்ஸ்பிரேஷன். நெக்ஸ்ட் இஸ் த ரெஸ்பிரேட்டரி வால்யூம்ஸ் அண்ட் கெப்பாசிட்டஸ். The volume of air present in the various phases of respiration. நிறைய phases இருக்கு. So first one is the respiratory volumes என்னென்ன அதெல்லாம் பார்த்துக்கலாம். First one is the tidal volume. Tidal volume is the amount of air inspired or expired with each normal breath. Total amount of air உள்ள எடுத்துக்கிறோம் இல்லை வெளில அனுப்புகிறோம் during normal breath. It is approximately 500 m capital letter L. Okay, that is a normal human adult can inspire or expire approximately 6,000 to 8,000 ml of air per minute. During vigorous exercise, the tidal volume is about 4 to 10 times higher. Tidal volume is nothing but the normal நம்ம breathe பண்ணுறது. அப்போ உள்ள கெப்பாசிட்டி எவ்வளோ இருக்கும், 6,000 to 8,000 ml per minute இருக்கும். Next is the inspiratory reserve volume, IRV. Additional volume of air a person can inspire by forceful inspiration. அப்போ அடிஷ்னலாக உள்ள வர்றது அதுதான் ரிசர்வ். ரிசர்வில் வச்சுருக்கிறோம் அப்படின்னு சொல்லலாம். ரிசர்வ்னா அது அடிஷ்னல். ஸோ அடிஷ்னல் வால்யூம் ஆஃப் ஏர் அ பர்சன் கேன் பிரீத் பை ஃபோர்ஸ்ஃபுல் இன்ஸ்பிரேஷன். மூச்சு நல்லா இழுத்து விட்டோன்னா காற்று அதிகமாக உள்ளே போகும் இல்லையா. திஸ் இன்ஸ்பிரேட்டரி ரிசர்வ் வால்யூம், the normal value is 2,500 to 3,000 ml. Next one is the expiratory reserve volume. Expiratory, additional volume of air a person can forcefully exhale. அப்போ அதிகமாக மூச்சை வெளியில் விடுறோம், அப்போ எவ்வளோ அதிகமான காற்று வெளியில் போகும் இல்லையா. that is called expiratory reserve volume. The normal value is 1,000 to 1,100 ml. Last one is the residual volume. ரெசிடியூல்னா என்னது, மீதி மிச்சம் இல்லையா. the volume of air remaining in the lungs after forceful expiration.
எக்ஸ்பிரேஷன் முடிஞ்ச பிறகு ரிமைனிங் ஏதாவது மீதி ஏதாவது உள்ளே இருந்ததுன்னா தட் இஸ் கால்ட் அஸ் ரெசிடுவல் வால்யூம். It is approximately 1100 to 1200 ml. Here the respiratory volumes நாலா பிரிக்கிறோம். ஒன்று டைடல் வால்யூம், நார்மல் பிரீத்திங்கில் காற்று எவ்வளோ உள்ள போது வெளில வருது. அடுத்தது இன்ஸ்பிரேட்டரி ரிசர்வ் வால்யூம், ரிசர்வ்னாலே அடிஷ்னல், அதிகமாக காற்று எந்த அளவுக்கு உள்ளே எடுத்துக்கிறோம். அதே மாதிரி எக்ஸ்பிரேட்டரி ரிசர்வ் வால்யூம், அதிகமான காற்று எப்படி வெளில அனுப்புகிறோம், அப்போ மீதி இருக்கக்கூடியது தான் ரெசிடுவல் வால்யூம். புரிஞ்சுதா? நெக்ஸ்ட் ஒன், the respiratory capacities. First is the vital capacity, the maximum volume of air that can be moved out during a single breath following a maximal inspiration. That means a maximum volume of air that can be moved out. A person first inspire maximally, then expires maximally. ஸோ அவர் என்ன பண்ணுறாரு, இன்ஸ்பிரேஷனும் எக்ஸ்பிரேஷனும் மேக்ஸிமம் எப்படி நடக்கணுமோ நடக்கும். ஸோ திஸ் வைட்டல் கெப்பாசிட்டி இஸ் ஈக்குவல் டு இஆர்வி ப்ளஸ் டிவி ப்ளஸ் ஐஆர்வி. இந்த ஈக்குவேஷன்ஸ் எல்லாம் பார்த்து வச்சுக்கணும், 1 மார்க்ஸில் கேட்பாங்க. விசின்னா வைட்டல் கெப்பாசிட்டி இஸ் ஈக்குவல் டு எக்ஸ்பிரேட்டரி ரிசர்வ் வால்யூம் எவ்வளோ வெளியில் போகுது, ப்ளஸ் டைடல் வால்யூம் டோட்டலாக எவ்வளோ உள்ளே எடுத்துருக்குறோம், ப்ளஸ் இன்ஸ்பிரேட்டரி ரிசர்வ் வால்யூம். இது எல்லாமே சேர்ந்தா தான் வைட்டல் கெப்பாசிட்டி. அடுத்தது இன்ஸ்பிரேட்டரி கெப்பாசிட்டி, the total volume of air a person can inhale after normal expiration. மூச்சு நார்மலாக வெளியில் விட்ட பிறகு எவ்வளோ ஒரு பர்சன் இன்ஹேல் பண்ணுறாங்க. ஒன்ஸ் மூச்சு வெளில விட்டுனா அடுத்தது மறுபடியும் இழுக்கணும் இல்லையா? ஸோ நார்மல் வால்யூம் ஆஃப் ஏர் a person can exhale after normal expiration. It includes tidal volume and inspiratory reserve volume. So IC, inspiratory capacity is equal to TV plus IRV. Expiratory capacity, இதே தான், the total volume of air a person can exhale after normal inspiration. It includes EZ is equal to TV plus ERV, tidal volume plus expiratory reserve volume. Next is the total lung capacity. The total volume of air which the lungs can accommodate after forced inspiration is called total lung capacity. நல்ல மூச்சு இழுத்து நம்ம காற்று எந்த அளவுக்கு உள்ளே விடுறோமோ அப்போ எவ்வளோ காற்று உள்ளே போகுதோ அதுதான் டோட்டல் லங் கெப்பாசிட்டி. திஸ் இன்க்ளூட்ஸ் த வைட்டல் கெப்பாசிட்டி அண்ட் த ரெசிடுவல் வால்யூம். ஸோ திஸ் டோட்டல் லங் கெப்பாசிட்டி டிஎல்சி இஸ் ஈக்குவல் டு வைட்டல் கெப்பாசிட்டி விசி ப்ளஸ் ரெசிடுவல் வால்யூம். ரெசிடுவல் வால்யூம்னா த ரிமைனிங் ஏர் இல்லையா, ரெசிடுவல் ரிமைனிங் ஏர் இன் த லங்ஸ். ஓகே, அப்போ டிஎல்சி இஸ் ஈக்குவல் டு விசி ப்ளஸ் ஆர்வி. அடுத்தது the amount of air that moves into the respiratory passage per minute. மினிட் ரெஸ்பிரேட்டரி அப்படின்னு சொல்லும்பொழுது ஒரு நிமிஷத்துக்கு எவ்வளோ போகுது. மினிட் ரெஸ்பிரேட்டரி வால்யூம், the amount of air that moves into the respiratory passage per minute. Here normal TV, normala tidal volume is equal to 500 ml. Normal respiratory rate 12 times per minute. Therefore, the minute respiratory volume is equal to 6 liter per minute for a normal healthy man. Right? Next is dead space. It's a very important 2-mark question. What is meant by dead space? Some of the inspired air never reaches the gas exchange area but fills the respiratory passage where exchange of gases does not occur. This is called as dead space. Dead space na என்ன சொல்றாங்கன்னா, நம்ம மூச்சு உள்ளே இழுக்கிறோம், இன்ஸ்பயர்ட் ஏர் உள்ளே போகுது, ஆனால் அது போகி லங்ஸுக்குள்ளே இருக்கிறது இவ்வளோ நாள் நம்ம பார்த்ததெல்லாம் லங்ஸினுடைய கெப்பாசிட்டி, லங்ஸ்க்குள்ளே எவ்வளோ இருக்குது இதுதான் பார்த்தோம். ஆனால் அந்த லங்ஸையும் மீறி அந்த பேசேஜில் ஏர் இருக்கும் இல்லையா, தட் இஸ் கால்ட் அஸ் டெட் ஸ்பேஸ். ஸோ நம்மளோட நோஸு, ட்ரக்கியாவில் இருக்கும், பிராங்கஸில் இருக்கும், இது வரைக்கும் இருக்கக்கூடிய ஏர். சம் ஆஃப் த இன்ஸ்பயர்ட் ஏர் நெவர் ரீச்சஸ் த கேஸ் எக்ஸ்சேஞ்ச் ஏரியா. கேஸ் எக்ஸ்சேஞ்ச் ஏரியானா எது? ஆல்வியோலை. பட் ஃபில்ஸ் த ரெஸ்பிரேட்டரி பேசேஜ். ரெஸ்பிரேட்டரி பேசேஜில் இருக்கும், ஆனால் அங்கே என்ன நடக்காது? எக்ஸ்சேஞ்ச் ஆஃப் கேஸஸ் நடக்காது. ஸோ தட் இஸ் கால்ட் அஸ் டெட் ஸ்பேஸ். The dead space is not involved in gaseous exchange. It amounts to approximately 150 ml. Okay. Next, we move on to exchange of gases. Exchange of gases. The primary site for the exchange of gas is the alveoli. Alveoli la exchange of gases nadakudhu. The uptake of oxygen and the release of carbon dioxide occur between the blood and the tissues by simple diffusion. எப்படி நடக்குது? டிஃப்யூஷன் மூலயமா இந்த எக்ஸ்சேஞ்ச் நடக்குது, which is driven by the partial pressure gradient of
oxygen and carbon dioxide. What is meant by this partial pressure? Partial pressure is the pressure contributed by an individual gas in a mixture of gas. ஸோ நம்ம ப்ரீத் பண்ணும்பொழுது மற்ற கேஸஸோடு சேர்ந்து தான் ஆக்சிஜனும் உள்ளே போகுது இல்லையா, கார்பன் டை ஆக்சைடும் உள்ளே போகுது, வெளியில் வருது. ஸோ த பார்ஷியல் ப்ரெஷர்ன்றது த ப்ரெஷர் கான்ட்ரிபியூட்டட் பை த இண்டிவிஜுவல் ப்ரெஷர் இன் எ mixture of gas. So for oxygen the partial pressure is denoted as PO2 and for carbon dioxide it is PCO2. Due to the pressure gradients, the oxygen from the alveoli enter into the blood and reaches the tissues. Pressure gradient மூலமா oxygen வந்து tissuesக்குள்ள அத bloodக்குள்ள enter ஆகுது. Carbon dioxide enters into the blood from the tissues. அப்ப tissuesல இருக்கக்கூடிய carbon dioxide bloodக்குள்ள enter ஆகுது. அப்ப bloodல இருக்கக்கூடிய oxygen tissuesக்குள்ள போகுது, tissuesல இருக்கக்கூடிய carbon dioxide waste product bloodக்குள்ள வருது through diffusion. Okay, and reaches the alveoli for elimination. As the solubility of carbon dioxide is 20 to 25 times higher than that of oxygen, the partial pressure of carbon dioxide is much higher than that of oxygen. So solubility carbon dioxide அதிகமா இருக்கும் than oxygen. So the partial pressure of carbon dioxide வந்து அதிகமா இருக்கும் than oxygen. So here one table is given. So respiratory gases, oxygen and carbon dioxide, the partial pressure லாம் கொடுத்து ஒரு டேபிள் கொடுத்துருக்குறாங்க that you have to read. So atmospheric airல the partial pressure of oxygen எவ்வளோ இருக்கும் 159, alveoli 104. So deoxygenated blood, that means carbon and the carbon dioxide கலந்த blood 40 and oxygenated blood 95. In tissues it is 40. அப்போ பார்த்தோன்னா ஆக்சிஜனேட்டட் பிளட்டு எங்கே அதிகமாக இருக்குதோ, டிஃப்யூஷன்னா என்னன்னு தெரியும் உங்களுக்கு. ஸோ ஹையர் கான்சன்ட்ரேஷன் டு லோயர் கான்சன்ட்ரேஷன். அப்போ ஆக்சிஜனேட்டட் பிளட்டில் 95 பார்ஷியல் ப்ரெஷர் இருக்குது இல்லையா, டிஷ்யூஸில் கம்மியாக இருக்குது. ஸோ அப்போ அதிகமாக இருக்கிறதுலேருந்து கம்மியாக இருக்கிறதுக்கு மூவ் ஆகுது. இதே கார்பன் டை ஆக்சைடு பாருங்கள், அட்மாஸ்பியரிக்கில் 0.3, ஆல்வியோலையில் 40, டீஆக்சிஜனேட்டட் பிளட்டுனுடைய இது 45, ஆக்சிஜனேட்டட் பிளட்டு கம்மியாக இருக்குது 40, ஆனால் டிஷ்யூஸில் 45. ஸோ அப்பையும் என்ன ஆகுது, டிஷ்யூஸ்லேருந்து பிளட்டுக்கு வருது. புரிஞ்சுதா? ஸோ இந்த டேபிள் கண்டிப்பாக போடணும். And next is the respiratory pigments. So what are the various respiratory pigments present in the blood? Hemoglobin and methemoglobin. Hemoglobin belongs to the class of conjugated protein. Hemoglobin is nothing but it's a protein. The iron containing pigment portion, heme iron, containing pigment portion contributes only 4% and the rest colorless protein of the histone class globulin. ஸோ அப்போ ஹீம் அப்படின்னா அயன், அது ஒன்லி 4% தான் இருக்குது. குளோபின் அப்படின்றது ஒரு ப்ரோட்டீன். ஸோ ஹீமோக்ளோபின் ஹாஸ் அ molecular weight of 68,000 and contains 4 atoms of iron. ஸோ 4 atoms of iron அதில் இருக்குது, each of which combined with a molecule of oxygen. அந்த ஒரு ஆட்டமும் ஆக்சிஜன் கூட கம்பைன் ஆகி ஆக்சிஜனை கேரி பண்ணுது. ஸோ ஹீமோக்ளோபின் கேரிஸ் ஆக்சிஜன், ரைட்? Next one is the methemoglobin. If the iron component of the heme meteorates is in the ferric state, இப்போ அயன் காம்பனண்ட் அந்த ஹீம் வந்து ஃபெரிக் ஸ்டேட், ஃபெரிக் அப்படின்னாலே அயனுடைய இன்னொரு ஸ்டேட் ஃபெரிக் ஸ்டேட்டில் இருக்குதுன்னா then the normal ferrous state it is called as methemoglobin. If the iron component of the heme meteorates is in the ferric state, then the நார்மலாக இருக்கக்கூடிய ferrous ஸ்டேட்டில் இல்லாமல் ஃபெரிக் ஸ்டேட்டில் இருந்தால் that is called as methemoglobin. Methemoglobin does not bind oxygen. Methemoglobin oxygen bind பண்ணாது. Normally RBC contains less than 1% of this methemoglobin. So respiratory pigments, there are two, hemoglobin and methemoglobin. Hemoglobin is nothing but it's a conjugated protein. It consists of heme and globin. Hemeன்றது iron 4% இருக்கு, globinன்றது it is a protein. This hemoglobin has a molecular weight of 68,000 and contains 4 atoms of iron. And the 4 atoms of iron combined with oxygen. So it carries oxygen. Methemoglobin means if the iron component of the heme ஃபெரிக் ஸ்டேட்டில் இருக்கும், நார்மலாக இருக்கக்கூடிய ஃபெரஸ் ஸ்டேட்டில் இல்லாமல் இருந்தால் இதுக்கு பேர் மெத்ஹீமோக்ளோபின். இது ஆக்சிஜனை கேரி பண்ணாது,
நார்மலாக நம்ம பிளட்டில் 1% ஆஃப் திஸ் மெத் ஹீமோக்ளோபின் இருக்கும். Right? So I will stop up to this. If you have any doubt, you please ask me and read everything. If you have any doubt, feel free to ask me. Thank you.